Okay, good afternoon all. Alright, so welcome back after your mid-sem break. Okay, so how's everyone today? Okay, Doctor. can you hear my voice clearly? Yes. So saya okay? Okay. Alright, so any question, any concern before we start for today? Doktor nak tanya. Hmm. Untuk yang assignment yang kami kena hantar assignment 2 tu, Hmm. kan ada 36 soalan. Kami kena buat semua ke? Yelah, kena buat semua lah. Kena buat semua. Oh, okey. Kenapa? Tak cukup masa? Tak. Ya doktor tak cukup. Okay, tak cukup masa, saya bagi extend another 1 week. Thank you doktor. Okey doktor. Okay. Alright, yelah sebab saya tengok macam awak tak cukup latihan je, so saya bagilah banyak sikit soalan. Okay, alright, since we already finish, kita dah habis half of the semester kan. Alright, so okay, untuk test tu, just for your confirmation, so saya takkan buat lagi lah another set of question, right, macam test 1. So make sure you be ready. Sebab bila dah habis test tu usually dah tak ada masa lah untuk you punya ni. Sebab just nak prepare you punya final je. Alright. So make sure you buat betul-betul lah untuk you punya test tu. Okay. Alright. Okay, one more announcement. Okay, hari Khamis ni kelas tak ada. Alright. So saya akan buat replacement lah. Alright, saya akan buat replacement to another week, and also week 9 dengan week 10 tu saya akan buat replacement untuk hari Selasa lah. So saya akan tambah lagi 1 jam. Okay. So for those one more announcement, for those yang saya panggil tu before this, so make sure lah you come to see me. Okay. Alright, as you promise. Okay. So seperti janji, come to see me. So I'm here to help you. Okay. If you don't understand any topic, previous topic, so you can always ask me. Okay. Alright, so for today, let me open the slides first. Okay, last time kita dah discuss about the ni kan, about the conditional jump, unconditional jump. Okay. So just to refresh back. So unconditional ni dia dia transfer kita punya jump tu, so to the target tidak mengikut condition lah. Alright, maksudnya dia bukan ikut flat condition. Sebagai contoh,
jam J and Z. Okay, J and Z tu condition, right? Sebab dia bergantung pada condition. You mesti dapatkan 0, okay, baru dia jump. Yang ini dia tak condition, so dia akan jump je kepada mana-mana yang dia nak lah. Contoh dalam contoh ni jump BX, so maksudnya dia akan jump kepada BX. Okay, so itu beza antara jump conditional dan unconditional jump. Okay, so ini another type lah. Dia ada register indirect, memory indirect. So saya ingat kalau memory, okay, kalau memory, so dia ada, kita refer kepada dia punya address. Okay, so bila kita refer kepada dia punya address, so kita akan ada bracket tu lah. So bila ada bracket tu maksudnya dia akan refer kepada certain physical address. Okay, so mesti dia ada address. Kalau dia directly, maksudnya jump DI tak ada bracket, so maksudnya dia jump kepada register tersebut. Okay, and then another far jump. So maksudnya far ni out of the current code segment. Okay, so maksudnya dia punya physical address tu dia kena tukar lah, alright. So maksudnya dia punya IP contoh 3900, dia akan tukar. Maksudnya dia punya IP tu maybe 20000. Right? So itu maksudnya far jump. Okay, so alright. Call ni kita dah tengok sebelum ni. Alright, so untuk call statement dia ada near dan far lah. Alright, so dia beza dia, okay, dia call ni digunakan untuk call satu procedure. So dia ada proc kan, you punya procedure proc tu kan, alright. So dalam procedure tu ada certain code lah yang you buat, alright. So dia akan panggil mana procedure yang you nak. Okay, so kalau macam dalam programming lain, so procedure ni is like a function lah, alright. It's like a function yang mana kalau you nak function, contoh you nak perform the contoh you punya procedure is calculator sebagai contoh, alright, calculator. So dalam calculator tu you boleh buat tambah, tolak, okay, darab bahagi sebagai contoh lah, right. So itu namanya procedure. So you panggil procedure calculator. So bila you panggil procedure calculator, so you boleh buatlah perform the basic calculation sebagai contoh. Okay, so itu yang dinamakan sebagai procedure. Okay, and then call kita panggil procedure tu. Okay. So the microprocessor save the address of the instruction following the call on the stack. Okay. So dia akan call on the stack, okay, to know where to return after executing the subroutine. Okay. Subroutine ni is dia punya ni lah, dia punya code tu lah, right? Dia punya code tu. Okay, we will look further after this. In the near call, only the IP is saved on the stack. Okay. In a far call, both CS and IP are saved on the stack. Okay. So bila dia call, okay, maksudnya dia akan simpan ke dalam stack. Contohnya macam kita buat push lah, right? Kita buat push, and then bila call tu dia save dekat situ, right? So kalau near call, dia punya register IP je yang di save, tapi kalau far call, both CS and IP di save. Okay, so for control to be transferred back to the caller, okay, the last subroutine instruction must be read, okay, which is written. Okay, so kalau you panggil read near, okay, then the IP is restored lah, so dia akan dapat balik yang IP tadi, and read far dia akan dapat CS and IP punya register tadi. Okay, so ni contoh alright. So sekarang you move, okay, move 9512 into BX, right? So you sekarang ada 9512, okay, and then you call, okay, you call the 0300, okay. So 0300, okay, dia refer kepada apa? So kat sini
dia refer kepada IP tu. Alright, dia refer kepada IP. Okay, and then IP punya content is, kalau kita tengok dekat sini, is 0206. Macam mana you nak tahu? Okay, you tengok kat sini lah. Alright, you tengok dekat sini. Okay, so you look over here. So after the call ni, you punya content dia dekat sini, 0206. So guna little endian punya convention. So the lower bit you guna yang bawah, alright. And then the upper bit you guna yang atas. Okay, so 0206. Okay, and then you start dengan the BX. Okay. Okay, so dekat sini dia kata you punya SP is FFFE. Alright. So ni you punya F ni lah, you punya SP punya address. Okay, dia akan naik kan, dia akan berkurang lah. Okay, dia akan jadi decrement bila you increase. Okay, you increase the stack, okay, tambah the stack, and then you punya SP akan berkurang. Macam you belajar the stack before this. Okay, so FFVE dekat bawah, alright, dia tak ada, can the start next is FFDC. Okay, so kat sini dah akan jadi FFF B, FFF A. Okay, alright, so since this is a near call, okay, so it's a near call sebab dia ribatkan IP saja. Okay, so only IP is saved on the start. The IP address, okay, so ni IP punya address ni, okay, is 0206 which belongs to the move AX 142F. Okay, so maksudnya ni IP ni save save instruction ni. Okay, save instruction of move AX 142F. Okay, so the last instruction of the call subroutine must be a read instruction that directs the CPU to pop the top 2 bytes of the stack into the IP and resume executing at the offset address of 0206. Okay, so macam kita belajar sebelum ni, bila ada push, so kita kena ada pop. Okay, so the number of push and pop instructions which alter the SP must match. Okay, so you tengok dekat sini. Okay, so maksudnya bila the number of push and pop instructions must match, maksudnya kalau you push BX, you kena pop BX at the end. Okay, in order to return back to the normal condition lah. Okay, ini okay, yang dinamakan sebagai subroutine. Okay, subroutine ni is different procedure. Okay, maksudnya you ada different function. Okay, you ada different function. So kalau you call subroutine, you nak buat apa? Okay, ikut flow lah. Alright. So ni lagi menunjukkan tujuan dia digunakan subroutine untuk maksudnya bagi you punya program tu nampak lagi kemas lah, lagi organized. Okay, so contoh you nak pakai program ni berulang kali. Alright, so apa yang you kena buat pertama? Alright, first you kena call subroutine 1. Okay, so dia yang prosedur ni akan dijalankan lah. Alright, dia akan run. And then next dia akan follow dengan subroutine 2. So yang bawah ni. And then call the subroutine 3. So dia akan jalankan the third prosedur ni. Okay. So setiap subroutine ni dia kena start dengan proc and then NP and the program. Proc NP, proc NP. And then macam tadi you call procedure, dia kena kalau you nak restore balik, dia kata dia kena ada read punya command. Alright, maksudnya so you kena
inilah, you kena put the right command tu at the end, okay, before you end the program. Okay, so itu cara you nak type, you nak tulis the program yang menggunakan call punya procedure. Okay. Okay, it is common to have one main program and many subroutines to be called from the main. Okay, each subroutine can be a separate module tested separately and then brought together. Okay, so maksudnya kalau you run the function inside the subroutine tu, okay, kalau you run this function inside, sepatutnya dia boleh berjalan sendirilah. Alright, it is a complete command. Contoh, maksudnya you buat move, okay, move something and then you add, so you akan dapat the results. Okay, so that's one example of the subroutine. Maksudnya it can be a complete program, but if you want to have multiple program to be connected to each other, you kena gunakan the subroutine. If there is no specific mention of far after the directive proc, okay, it defaults to near. Okay, so kalau you nak gunakan far punya command, alright, so you kena letak selepas proc tu. Okay, kalau tak dia akan bagi tahu yang you punya call ni is near lah. Alright, so dia tak change the physical address. Okay, dia tak change the physical address of the IP register. Okay, so untuk label, alright, so untuk label, so bila you namakan, okay, this one, you nak namakan contoh sub R1, okay, cara penulisan dia, alright, so you can use the alphabet letters in both upper and lower case, alright, so maksudnya you boleh gunakan huruf besar dan huruf kecil, and then the digits 0 to 9, okay, question mark, okay, period, okay, or alias, alright, add. Okay, so you boleh gunakan underline, dollar sign. Okay, so tu yang you boleh guna. Okay, and then dia punya label name ni must be unique lah, alright, so it cannot be same as kalau you dah declare sebelum tu that variable name, and then you want to actually mention a new variable, so nama variable yang baru ni tak boleh sama dengan nama variable yang sebelumnya. Okay, macam mana you nak describe? Okay, yang ni bagi contoh, yang ini contoh kelas A, alright, so kelas A ada beberapa orang, and then beberapa orang lelaki, beberapa orang perempuan, and then apa dia punya guru kelas, so that's contoh satu kelas tu sebagai satu variable. Okay, so dia describe benda tu, and then kelas lain, contoh ada just ada kelas seorang lelaki, and then contoh 5 orang perempuan, and then cikgunya cikgu lelaki, for example. So you kena namakan kelas lain lah, macam you punya kelas macam dekat sekolah, alright, so dia ada kelas, contoh kelas alpha, beta, okay, gamma, for example. Okay, so dia kena ada nama lain, so tak boleh sama. Okay, kalau sama, dia akan jadi override. Okay, dia akan override balik apa content dalam tu. Okay, so maksudnya you dah tulis. Okay, you ada content dekat situ is bagi contoh 1010. And then bila you dah buat another command, alright, and then you buat another further instruction, and then in the end you store balik dekat alpha tadi. Okay, so bila you dah store balik dekat alpha, so value alpha tu dia akan jadi value yang baru. Dia tak akan jadi 1010 dah. Okay, so dia akan value tu dia akan di-replace based on the new value that you run the instruction tadi. Okay, so itu konsep variable name lah, right? So make sure if you have different calculation or different instruction, so you just make sure that you refer to a new variable. Okay, so each label name must be unique. Okay,
So they may be up to 31 characters long. Okay, so paling panjang pun you boleh buat 31 characters lah. Okay, and then rule dia lagi, the first character must be an alphabetic, okay, or special character. Okay, so maksudnya you tak boleh start dengan a number. Okay, alphabetic ni, okay, number ABC tu lah, alright, sampai Z, or special character tadi yang ada question mark, period ataupun at ataupun alias ni. Okay, so you boleh guna apa-apa untuk start the you punya labeling tu, alright, labeling of the variable. Okay, the period, okay, the period can only be used as the first character. Okay, so ada condition lain, the period can only be used as the first character. Maksudnya yang dot tadi, period tadi, you boleh letak dekat depan je. So kalau you letak di tengah-tengah, dia akan jadi error lah. Okay, so kalau you nak guna dot tu, you kena letak dekat depan. Okay, and then bergantung pada, okay, another thing is about the data type. Okay, so the 86 processor supports many data types. Okay, data types can be 8 or 16 bit, positive or negative. Okay, so kalau data is larger than 16 bit, okay, the programmer must break down the data lah. Okay, so dia kena contoh you punya number in decimal is 70,000, alright, so more than more than 16 bit, so dia kena break. Okay, you kena break. Okay, and then dia ada cara lah macam mana you nak perform the calculation and showing the results. Okay, sebab paling tinggi pun dia boleh cater for 16 bit. Okay, for of the data tu, data type. Okay, so the number less than 8 bits wide must be coded as an 8-bit register. Okay, with the higher digits as 0. Okay, a number is less than 16 bits wide must use all 16 bits. Okay, so kalau you pakai 8-bit, of course lah, depan tu you tinggalkan jadi kosong. Alright, and then you just use the last 2 bits. Okay, kalau 16-bit, okay, kalau maksudnya kalau dia bigger than 8-bit but less than 16-bit, so you kena guna all of the 16-bit punya place tadi, tempat tadi. Alright. Okay, kita ada command org. Okay, org ni is origin. Org is used to indicate the beginning of the offset address. Okay, so macam sebelum ni you dah belajar, ada physical address, ada offset address. Okay, so offset address, kalau you nak cakap beginning, usually is 0000 lah. Okay, so the number after the org, okay, can be either in hex or in decimal. Okay, if the number is not followed by H, so you letak H kat belakang, maksudnya H2 you inform that number is hex. Okay, it is decimal. So maksudnya kalau tak ada H, the processor akan assume that number is decimal and the assembler, okay, will convert it to hex. Okay, so assembler akan convert dia kepada hex. Okay, kita ada jenis data type lagi. So data-data dia ada banyak jenis lah. Tadi org. Okay, org ni one data type, tapi untuk indicate the beginning of the offset address. Okay. Okay, kita ada juga DB. Okay, DB is defined byte. Okay, one of the most widely used data directives, it allows allocation of memory in
byte size chunk. Okay, so this is the smallest allocation unit per method. Okay, so maksudnya allocation unit tu paling kecil is byte size. Okay, maksudnya dalam 1 byte. Okay, so 1 byte tu paling kecil lah allocation of the memory. Okay, so DB can define numbers in decimal, binary, hex and ASCII. Okay, D after the decimal number is optional. Okay, B binary and H hex is required. Okay, sekarang ni kan dia nak define number, right? Define number in either decimal, binary, hex or ASCII. Okay, so macam mana dia nak tahu yang that number is belong to decimal ke binary ke? Contoh you buat 1, 2, 3, 4, right? So DB, okay, DB 1, 2, 3, 4 define byte. Okay, so microprocessor ni 86 microprocessor akan assume that one is the decimal number. Okay, tapi kalau you nak specify mana tu decimal, you letak je lah D kat belakang tu, right? So 1, 2, 3, 4 D, right? Itu memang confirm that is decimal. Kalau you tak letak pun tak apa. Tapi kalau untuk number lain macam binary, hex, you kena letak you punya notation dekat belakang tu. 1, 2, 3, 4 B. Okay, 1, 2, 3, 4 B. Itu untuk binary lah. Tapi tak boleh lah kan sebab dia 1, 2, 3, 4. So binary is 10 and 10. So 10, 10 is binary. Okay, so kalau dia 1, 2, 3, 4 akan jadi error lah. Right? And then H. H 1, 2, 3, 4 H, dia akan assume benda tu is hex number. Okay. And then to indicate ASCII, okay, place the string in the single quotation mark. Sebab ASCII ni ada alphabet kan. Ada A, B, C sampai ke semualah. ASCII ni number yang dalam kita punya kita punya keyboard ni. So apa-apa yang on our punya keyboard ni is the ASCII punya ni lah. ASCII punya character. Okay. So you kena letak dia single quotation mark. Okay, you kena letak quotation mark tu untuk indicate that you define tu is a ASCII punya number. Okay, DB is the only directive that can be used to define the ASCII strings larger than 2 characters. Okay, so kalau you nak define byte, okay, tapi byte tu is the ASCII string, dia mesti larger than 2 characters. Okay, so maksudnya AB, you tak boleh buat A je lah. DBA tak boleh. DBAB boleh. Okay, DBBC, BD, 1B, 1B tak boleh, alright. B1, alright. C1, D1, okay, yang tu boleh. Alright. So, you kena at least ada 2 karakter. Okay, so ini contoh, alright. So you define byte. Okay, yang atas sekali tu 25 is decimal. Okay, macam saya bagi tadi, contoh binary. So you kena 1010 je, you tak boleh buat lebih daripada 1 tadi lah. Alright, kalau tak, it is not a binary number. Even though you letak B kat belakang. So dia akan jadi error lah. Okay, komputer akan jadi pening. Alright, and then 12 H, so you define itu sebagai byte. You sebagai hex punya number. Okay, you ada single quotation mark tadi, alright, you ada single quotation mark that is for the ASCII. Okay, and then you tengok ada ORG kat bawah tu. ORG dia maksudnya you punya offset address tu start dekat 0018. Okay, dekat 0018. Okay, you ada juga dia punya DB ada question mark. Okay, so kalau question mark tu dia define something that we kosongkan lah. So we haven't decided what to be put into the data file. Okay, the data file is still empty. Okay, and then we have okay, another yang ni kita define juga
ORG ni dia punya offset address dia dekat 0020H. Okay. And then we have a data 6. Okay. Is a string. Okay, it is a string because it's from the ASCII punya characters. Okay. My name is Joe. Alright, my name is Joe. So you letak bracket tu. Okay, single quotation, you letak dia quotation mark, single quotation mark. Okay, dekat sini ada single quotation mark contohnya kat sini. Alright. So menunjukkan this is the ASCII punya characters. Okay. Single or double quotes, okay, can be used around the ASCII string. Okay, useful for strings which should contain a single quote. Okay. Alright. So kalau you nak pakai single or double boleh. Contohlah kalau orang tu punya nama O Larry. Okay. O Larry. O Larry tu dia ada single quotation mark dekat situ. Alright. O Larry. So kalau you buat single quotation mark dekat before O dengan belakang Y tu, komputer kan confuse lah sebab you ada another quotation mark. So akan jadi error. So you nak replace that, you kena pakai double quotation mark. Okay. So baru you boleh baca O quotation, single quotation, Larry. O Larry. Okay, ini lagi contoh file untuk DB lah. Alright. So data 1, okay, yang tadi decimal, ASCII apa semua tu. Okay, so yang sebelah apa tu? So yang sebelah kiri tu is you punya offset address. Okay, that one is your punya offset address. Okay, so ada kat situ. Okay, you tengok, okay, you perasan tak dekat number kat sini, is ada 000, 001. Okay, kalau default ni memang dia akan start 00 lah sebab you punya offset akan start dengan 000. Okay, and then bila you nak start something new, alright, you tak nak pakai lah, you tak nak pakai dah dia punya offset address start from 0, kalau tak di continue dengan still dengan ni lah 03. Alright, kat sini 02. So you buat ORG punya comment tadi. ORG you define the data type tadi kan. You nak buat, you set dia punya offset address now dekat 0010. Okay. 0010. So dia akan start dengan 0010 lah. Okay. And then dia punya content dalam ni, okay, content dalam ni dia akan di-replace dengan hex numbering. Okay, so sentiasa ingat dalam physical address ni, okay, dalam memory location ni, alright, dia akan store number in the hex. Okay, so macam ni dia convert decimal 25 tu kepada 19 in hex. Tengok kalau 12H, so dia tak tukar lah, alright, sebab dia nama ni dah dalam hex. Okay, and then binary ni, okay, so yang kat sini is 8 kan. So 8, yang ni 9. Okay, so 89. Right. And then yang ASCII ni, dia still akan convert also to the hex. Okay, so yang ni nak refer balik, you tengok balik dalam buku tu, yang ataupun slide before this, dia ada. Okay, this character belong kepada hex location mana. Okay. Macam number 1 is 31, okay, number 9 is 39, okay, number 5 is 35, number 2 is 32. Okay, so dia start kalau macam 30 something kan, 31 tu is number 1, 32, number 2, 33, number 3, 34, number 4, right? So you can refer back to your ASCII punya character tu. Okay, and then you start balik, okay. So kalau dah tak kat sini, you define question mark tadi. So dia takkan saw apa-apa lah. So dia akan jadi 0. Okay, dia akan jadi 0. And then you start dengan offset address yang baru at 0020. Okay, my name is Joe. Okay, so yang ni banyak lah dia punya ni. Sebab one character dia akan refer kepada, okay,
dia akan refer kepada 8 bit. Okay, 8 bit in terms of hex. So maksudnya M ni refer kepada 4D. Alright. Y 79. Okay. And then space is 20. Okay. N 6E, A 61, M 6D, okay, E 65. Okay, ada space lagi 20. Alright. Kalau ada 20, you tengok 20 tu value dia, it is a space lah. Okay. Okay. I 69 is S 73. And then another space 20. Okay. JOE 4A 6F and 65. Okay. So tu cara the data is stored, okay, on the 86 processor. Okay. Maksudnya dia store dekat punya memory location. Okay. So clear? Any question so far? Sebarang soalan? Okay. Alright, so kita ada juga, okay, command of duplicate, DUP. Okay, DUP will duplicate a given number of characters. Okay. So kita tengok kat sini, KORG 0030. Okay. Yang ni maksudnya offset address start dekat 0030 and we have data 7. Okay, DB 0FF H. Okay, so ini data 7 ada 0FF. Okay. 0FF, so still ada banyak ni. Okay. 0FF, 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 0FF. Okay. Okay, maksudnya dekat sini, apa maksud dekat sini? Fill 6 bytes with FF. Okay. Maksudnya 6 bytes tu dia nak fill dengan FF. Maksudnya lagi FF, 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 FF. So you ada ni dah maksudnya macam ni. Okay, maksudnya sekarang macam ni. FF, 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 FF and FF. Okay. So macam kat sini, satu ni dikira 1 byte. Okay. So dekat sini ada berapa byte semua sekali? So dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 byte dekat sini. Okay. Tahu macam mana nak kira 14 byte? Okay, and then they start dekat another offset location 38. Okay. Sekarang dia ada command DUP. Okay, dia akan duplicate 0FFH ni. Okay. DB6 DUP 0FFF. Sama juga macam atas ni. You nak benda yang sama, you guna DUP command je lah. Alright. So dia akan duplicate. So DB6 DUP in the bracket 0FFH. So dia akan duplicate benda yang sama. Okay. Okay, the following reserve. Okay, yang ini reserve 32 byte of memory with no initial value given. Right? So contoh dia start kat 40. Alright. Location of 0040. Okay, and then you punya DB 32, you nak duplicate. Okay, question mark ni. Okay, question mark ni akan bagi 00 lah. Okay. So you akan dapat 000000000000. Alright, so you akan dapat sampai ke you ada 00 tu ada 32. Okay. DUP, duplicate, also can be used inside another DUP. Okay. So maksudnya macam mana ni? Alright, data 10 DB, 5 DUP, 2 DUP, 99. Okay, maksudnya sekarang you duplicate 99 tu 2 kali. Ada 99, 99. Okay. So 99, 99 you nak duplicate 5 kali lagi. So maksudnya dia akan ada 10 lah.
Okay, 1999, 1999, 1999, okay, 1999 and 1999. So you ada 10 99 tadi. Okay, maksudnya 10 byte lah kat situ. Okay, so two methods of filling 6 memory locations with FF. Okay, so you ada dua cara lah. Okay, yang atas tadi, yang ni dengan yang ni. Macam mana you nak buat filling 6 memory location tadi. Okay. Okay, so ini list of file lah. Alright, yang tadi macam saya cakap tadi is this one. Okay. Alright. Okay, so you ada ni lah. Alright, so dia punya FFFF tadi. Alright. So you punya dub tadi, dub tadi 6 dub 0 FFH. Alright. So dia macam ni jugalah. Okay. So cuma dalam file ni dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi like this lah. Alright. So yang tadi is 005. Okay, 5 DUP. So 00 dalam command ada 002. Okay, and then you punya tu DUP 99. Okay. So 99 ni dia convert balik kepada ni lah. Dia convert balik kepada hex. Okay, dia convert balik kepada hex. Okay, so inilah you punya list of file. Okay, so list file for DUP example. Okay, so we refer kepada DW. Okay, so DW is define word. Okay, define word is used to allocate memory 2 bytes. Okay, 1 word at a time. Okay, so macam tadi you allocate 1 byte je kan. Okay, pakai DB. Okay, define byte. Okay, DW. Okay, define word. So satu word tu dikira 2 byte. Okay. Okay, sekarang ni okay you set okay 954. Okay, 954 dan decimal sama macam juga tadi. So ini binary, okay ni hex. Okay, and then yang ni combination of data lah. Okay, maksud dia campur semua. Ada hex, okay, ada decimal, ada binary, okay, ada decimal, ada ASCII. Okay. Okay, yang ini you nak reserve. Okay, you nak reserve untuk 8 word. Okay, untuk 8 word. Okay, so kita tengok balik. Alright, apa akan jadi? Okay, apa akan jadi? Okay, so tadi, okay, bila you tengok DB, okay, dia 2 pair je kan? Okay, sebab dia adalah 1 byte. Okay, dia ada 403BA ni, dia store ni, it is a 2 bytes. Okay, sebab yang ni 1 and then another 2 is 1. So, dia kira 2 bytes. 2 bytes sama dengan 16 bit lah. Okay, kalau 2 ni sebagai 1 bit. Kalau 2 ni sebagai 8 bit. Okay, satu byte sama dengan 8 bit. Okay. So always remember that. So 1 byte sama dengan 8 bit. So 2 byte sama dengan 16 bit. Okay, so yang ni di-convert kepada hex, right? And then this one convert kepada hex also, and then this one tak convert. Okay, and then yang ni kena convert except for 0C lah, 0C tak di-convert. Okay, and then dub ni so dia akan jadi dia punya ni macam ni 0008 berapa kali yang you nak duplicate tu, and then dalam ni will be a question mark lah. Okay, will be a question mark. Okay, sebab dia set aside for 8 words. Okay. Okay, kita ada juga EQU, equate. Okay, so equate associates a constant value with a data label. Okay,
Maksudnya dia ada constant value with a data label. When the label appears in the program, its constant value will be substituted for the label. Okay, defines a constant without occupying a memory location. Okay, EQU for counter constant in the immediate addressing mode. Macam ni lah, right? So yang ni dia nak count lah, alright, count. So punya variable is count. Okay, EQU, so you punya data type tadi is EQU 25, maksudnya dia akan constant 25 ni. When executing the instructions move CX count, okay, the register CX will be loaded with the value of 25. Okay, in contrast to using DB, okay, kalau you guna DB, okay, when executing the same instruction move CX count, okay, it will be in the direct addressing mode. Okay, will be direct addressing mode. EQ can also be used in the data segment. Okay, so maksudnya dia boleh digunakan juga dalam data segment. So maksudnya sekarang tadi you dah EQU 25, okay, 25 ni akan masuk dalam count lah, alright. And the count ni is value dia 25, alright, 25 in the decimal. Okay, 25 dia masuk dalam count. Okay, so you define byte dia 25. Okay, counter 1, ini pun 25, counter 1. Okay, assume a constant fixed value used in many different places in the data and code segments. Okay, by the use of EQU, one can change it once and the assembler will change all of them. Okay. So yang ni itu penggunaan EQU lah. Alright. So EQU ni maksudnya kita just nak make sure that the value is always 25. Okay. Maksudnya dalam count tu, kalau you replace with another value pun dia akan jadi 25 sebab dia sentiasa constant. Okay, so value dia tak berubah, okay, dalam variable count tu. So maksudnya dia akan sentiasa fix. Kalau you nak ubah, you kena gunakan variable lain lah. You tak boleh gunakan variable count tadi. Okay, macam tadi sebagai contoh, sebab dia nak ubah, okay, sebab dia nak ubah this value 25 tadi, so you kena buat another value lah, counter 1 and counter 2. So maksudnya counter 1 ni akan berubah. Okay. So macam kat sini dia takkan berubah lah. Tapi kalau dekat sini DB20 count ni, count tu boleh berubah. Itu beza dia. Okay. Maksudnya count tu boleh jadi nilai 30, 40, 50, alright. Tapi kalau count dia pakai EQU, dia sentiasa 25. So dia tak boleh ditukar. Okay. Okay, itu beza dia. Okay, we have another one, alright, DD, define double word. Okay, so ini lagi besar, alright. Tadi dia pakai satu byte, okay, 2 byte. Okay, 1 byte is DB, okay, define byte. 2 is define word, and then DD is defined as double word. So you boleh pakai 4, okay. So 4, so you punya ni akan jadi inilah. So bila 4, you ada 16, maksudnya 32 bit lah, right? So data is converted to hex and placed in memory locations, okay, low byte to low address and high byte to high address. Okay. So dia boleh cater banyak ni lah, banyak value lah. Okay, macam hex ni, okay. You boleh cater sampai 32 bit, okay. Dekat sini pun samalah. Okay. So dia lebih daripada 16 ni. Alright, dia lebih daripada 16 bit. Okay. Okay, ini contoh list file lah. Alright, for DB example. Okay. So list file ni, kita tengok apa memori dia, apa location dia. Okay, org00A0, okay, A0, okay, and then DD1023. So yang ni kena convert pada hex, kita dapat macam ni. So yang depan tu akan jadi 00. Okay, so yang ini dia pakai dia pakai lebih daripada 16 bit.
Okay. Okay, so dia akan ada satu 8. Okay, dekat another 2 byte tu. Okay, upper 2 byte. Alright. And then we have, okay, yang ni hex, okay, sama number. Okay, yang ini 23. Alright. Yang ini sampai, okay, lebih. Kita akan pakailah question tu. And then 65533 ni dalam decimal akan convert kepada hex. Dia just pakai 2 byte sahaja. Okay, so another 2 byte tu, upper of that 4 bytes akan jadi 0000. Okay, kita ada DQ, define quote word. Alright. So DQ is used to allocate memory of 8 bytes, okay, forwards in size to represent any variable up to 60 bits wide. Okay, tadi 32, sekarang lagi besar. You double lagi size is 64. Okay, so sampai ke 8 byte. Okay, 8 byte, 8 dan 8 is 64. Alright, so up to 64 bits wide. Okay, so dia akan increment apa tadi 1, okay, 1 jadi 2, okay, 2 jadi 4, okay, 4 jadi 8, 8 jadi 16, okay, 16 jadi 32, 32 jadi 64. Okay, so dia punya rule, 1 akan tambah 1 lagi, so dapat 2, 2 tambah 2 lagi dapat 4, okay, 4 tambah 4 dapat 8, alright, 8 tambah 8 lagi, you akan dapat 16, okay, 16 you tambah dengan 16 dapat 32. Okay, 32 tambah 32, 64. So lagi besar dari 64, you ada apa sekarang? 128 lah. Alright, sebab tu numbering dia dalam bentuk macam tu. Okay, you tengok kalau you beli you punya beli memori, right? Size. So dia punya memang sizing dia dalam bentuk tu. You ada 128, alright? 128 tambah lagi 128 berapa? Okay, 256 kan? 256 tambah 256, you dapat 512. Okay, 512 tambah 512, 1024. Okay. So itu actually dia punya apa tu? Macam mana you increment the memory size lah. Okay. So the computer is already designed like that. Okay. Alright, so ini DQ, okay, contoh dia sama je. Okay, cuma dia ada 64 bit lah. 64 bit. So dia ni lah. Ini pun baru pakai untuk 4 byte. Okay, baru pakai untuk 4 byte. Okay. 8 byte pun tak pakai. Okay. You tengoklah. Alright, bila you tengok dekat sini. Okay. Okay, bila you tengok dekat sini, apa beza dia dengan tadi? Bila you pakai DQ ni, alright, bila you pakai dengan DQ, alright, beza dia, okay, beza dia, you perasan tak? Dia terbalikkan you punya ni, alright. Okay, kat sini C2, alright, C2 paling ni paling depan, alright. 23 yang kedua, dan yang ketiga 45. Okay, sama juga macam high ni. So H ni dia akan ambil 49 and I ni is 48. Okay, and then question mark tak adalah. Alright, so it will be 0, 0, 0, 0, 0. Right. Okay, you ada lagi DT. Alright, DT. Okay, DT ni dia pelik sikit. Okay, dia tak double daripada ni, daripada 8 tadi. So dia 10. Alright, dia 10 maksudnya dia tambah lagi 2 byte. Okay, dia tambah lagi 2 byte maksudnya dia boleh jadi 80 bit lah. Alright, 80 bit. Okay, a maximum of 18 digits can be entered. Okay, the hash after the data is not needed. Okay. Okay, the hash after the data is not needed. Sebab apa dia pakai allocate to 10 byte? So dipanggil benda ni sebagai dipanggil binary coded decimal number. Okay, binary coded decimal number. Okay, so ini beza sikit. Sebab tu dia nak juga yang ada 10 bytes tu. Okay, sebab dia nak binary coded decimal ni, dia memang convert benda tu dalam bentuk decimal. So decimal kan base 10. Okay, base 10. So sebab tu dia nak pakai 10 byte tu.
Right? So kita tengok kat sini dia akan jadi, okay, so this one dia akan start dengan 29 bagi 2, 29, 98, okay, and 56, 43, 79, 86, okay. So macam ni punya placement tu, right, on the disk file macam ni. Okay. Okay, so the DT can also be used to allocate 10 byte register by using the D option. So D option tadi, dia akan convert kepada benda tu, maksudnya benda ni akan jadi decimal lah, alright. Benda ni akan jadi decimal. Okay, ini je dia punya exception je. Okay, ini exception dia lah. Okay, tadi you tak perlu you kena specify kan. Okay, dia kena, kalau you tak specify tu dikira hex. Okay, tapi kalau DT ni, you kena specify dia yang menunjukkan, bagi tahu yang 2 is the decimal number. If not, dia akan mention benda ni as the hex number. Okay, so dia pelik sikit. Okay. Alright. Okay, so saya akan stop kat sini for today. Alright, kita akan continue next week lah. Alright, kita akan continue next week with this data type and data definition ni. Alright. So kita akan tengok dia punya macam mana once you type that, okay, what you will have. Okay. In the real programming scenario. Okay. Each of the memory location is replaced with the hex value. Okay. Ada sebarang soalan? Tak ada. Yang lain? Tak ada. Tak ada. Awak tanya jawapan akhir untuk soalan 2. Soalan 2 yang mana? Yang test 1 ke awak tanya? Zuhaimi. Ya, soalan tutorial. Soalan Okay. Saya akan bagilah lepas awak submit, saya akan bagilah awak punya tu. Nanti saya akan bagi. Okay. Darwishah, ada apa soalan? Tadi dia tekan. Tekan. Ya, kan nak angkat tangan dah awal-awal. Okay, so macam biasa, alright, turn on your camera. Okay, so we can take picture together.